Hello everybody, I hope you're all doing well. Welcome to another session. In this session we want to study some collocations. It means that we want to study some verbs that go with noun deadline. Okay? سلام دوستان، وقت شما بخیر. امیدوارم کال شما خوب باشه. امروز قرار است که چند تا کالوکیشن رو با هم کار کنیم. کالوکیشن یعنی کلماتی که در جمله با هم قرار میگیرن و کالوکیشن هایی که قرار است امروز کار کنیم فعل هایی هستند که با اسم ددلاین قرار میگیرن. ددلاین یعنی ضرب الاجل، یعنی زمان تعیین شده یا مولت. So we want to start, okay? Have a deadline. Have a deadline. Have a deadline. ضرب الاجل داشتن، زمان مقرر داشتن. Have a deadline. We have a deadline, Betsy. I've got a deadline to meet. Deadline? What? Robert, you have a deadline? No, Gavin, you have a deadline. We have a deadline. I have a deadline, literally. I have a tight deadline. Meet a deadline یعنی پایان دادن کار در زمان مشخص شده یا در ضرب الاجل تعیین شده. Meet a deadline. To meet his deadline? Refusal to meet deadlines. And still meet deadlines. Miss a deadline. Miss a deadline. Miss a deadline یعنی کاری رو در زمان مشخص آن انجام ندادن. Miss a deadline یک ضرب الاجلی رو شما از دست میدید. The deadline. I missed the deadline. You're gonna miss the deadline, aren't you? Missed the deadline. The deadline was missed. She missed this deadline. Set a deadline. Set a deadline. Set a deadline یک ضرب الاجلی رو تنظیم کردن یا یک ضرب الاجلی رو تعیین کردن. Set a deadline یک ضرب الاجلی رو تعیین میکنی. First they set a deadline. They had set a deadline of noon. Maybe you could set the deadline. Extend a deadline. Extend a deadline تمدید مولت، تمدید ضرب الاجل. Extend a deadline. I'll extend the deadline. It's not about a deadline. The deadline will be extended. Agree to extend our deadline. So that's it. Thank you so much. موفق باشین. خدا نگهدار.